И всем привет, дорогие друзья, с вами Нитхёк, и мы продолжаем прохождение Call of Juarez Gunslinger. Помню, выпустил я по этой игре 3 ролика, то есть я записывал последний ролик еще в предновогоднее время, чтобы было время немножко отдохнуть, как бы праздники, все дела, ну, думаю, вы понимаете это дело все. Так что... Я думаю, в этот раз надо будет немножко свыкнуться. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always writing about how he had no ambition. Well, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Блин, что мне нравится в этой игре, что тут очень интересное начало. Очень прям. И я успел уже умереть. Больше значит долгий перерыв между игрой. Хотя тут был небольшой баг, как по мне, потому что он стрелял через колонны. Да, начало ролика интересное. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Хорошо. Так. А сейчас мы можем? Нет, нельзя. А, то есть все, надо обратно выходить, получается, да? Ну-ка. Так, мы пробрались в банк. Все, что нужно было, мы сделали. Ага, давай. Все. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Мне кажется, что она немного, ну лично как по мне, наверное, она немного громковата. Я так слышу. Сейчас попробуем немного сбавить громкость. Чуть-чуть буквально я уберу. Думаю, будет получше. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. А как он исчез? The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. Интересное кино. You guys wait till something gets you down. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Вы чего? He went in there alone to confront those criminals. Опа. Блин, ну мне прям... One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. Я в себя поверил, я не с ума сошел. He saw a way to get around to the back of the bank. Я готов. Кого ждать? Так, давайте. Ага. Хорошо. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Тут ты вроде играешь и не понимаешь, чего можно ожидать в дальнейшем. То есть он рассказывает историю и прям в дальнейшем меняет часть окружения. Я не понял. А ну давай еще. Достаньте. Ага. From above. Проспло. Fortunately, a water tower was right there. Надо было забраться. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Что это было? Ребят, тут... Так. Что, зайдем красиво, да? Хорош, хорош. Бай.
Heroic men like him О, who did этот what other men по-другому couldn't перезаряжает. or wouldn't to make this Красиво. country free. Так, есть на 2 обреза. Блин, надо будет тогда Jim попробовать 2 Booth, обреза. Davy взять. Crockett, who died Is that defending Silas the Alamo. Greaves? Son of a bitch! Ага, давай, конечно. Да, точность процент снизился явно. Ты чё, чувак? Алло. А ну не надо. Да, ну давай. Хорошо, молодец. Over there! Ух ты. Опа. А. Спокойно. That's Silas Greaves! What the hell? Куда? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Опа. А His что, name мужики? was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man Скоро новый standing. навык качивать, интересно. Sorry, Будет kid, забавно, but если that только just начал, wasn't the way it и happened. игра закончилась, типа, будет прикольно. It was early evening, not high noon. Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank Наш were или dropping нет? like flies. Это наш. Так, лидер, любовник, лох. Ха, хорош. Вот это краткая I'd been характеристика, tracking мне those нравится. jokers for months, waiting for them to do something И чё? А reckless. ну дайте походить. Oh, you are to get out of And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same молодец. time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. What are you gonna do? Я слышу кого-то. Вы чё, ребята? Ошалели? You can't get me. Погоди, а ну миссию покажите, куда идти. You're gonna need a cannon. А? Shoot, there you Убежал. А слышишь, кочники так резко выбегали с банка, а теперь... Воу! Those friends came after me like a pack of wild dogs, Чисто tooth and хорошо. nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose Вещей надо them. дать. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. They were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Чувак стычит купил на бессмертие. Так. Есть кто? Тут никого. Есть. Тут тоже никого. Подожди, какой-то секрет валяется в тазике. Да. Так, 1 из 3. Окей, хорошо. Миссию покажите мне. Прямо или направо? Прямо. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them На to босс, escape. как обратно заходить. Я думал, что я сныкался. Ну ладно. А долго там, нет? Да, храбрецы такие, хитрецы, ты шо?
Ну хорошо, подорвали они. Дальше что? Типа отправляйтесь в погоню за братьями. It was Emmett, the youngest, будет, да? and he decided to stand his ground and face me down. А что выросло? Я не I ain't понял. afraid of you, silent dreams. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on ну ты чё, all орёшь by или his что? lonesome wasn't ну, exactly свалил a отсюда. recipe for a long life. Гранату на. Ой, ну, динамит. It's all killing time. Блин, ну босс он чё? Ты чё, бессмертный? I'm gonna cut you in half. Ушел. Я тебе не верю. Ого. Ты чё? Why can't you die already? Пошел спать. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Алло, тип, чё, выжил? Я ему в голову насовал патронов, I have больше to чтоб не admit. было. That boy had grit. Я предполагал, что уровень скоро закончится, поэтому... Ну, блин. Секреты найти все тяжеловато, типа, она динамичная, динамику, чтобы не терять, не знаю. То же самое, что в Doom играть, Eternal тот же, или 16-го года, да, года. Ну, тоже динамику, чтобы не терять, типа, ты не будешь бегать. Искать секреты. Теряется динамика, не так интересно это все. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. Так, And in это that time, a в whole Миссури. posse of local vigilantes offered to lend a hand. Так, мы с обычными револьверами. Track him to the Так, ends есть of the earth. винтовка. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Хорошо, так и если это все... Повезло, что это все наше. Получается. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Идем искать. Кто не спрятался, я не виноват. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. Ага, то есть по красным лентам надо идти, да? Хорошо, вижу, раз. Какой-то, может, секрет? Все-таки попробуем поискать ради приличия. It was autumn. Вижу еще. The maple trees were in full color, Что тут? red as blood. Добрый вечер. Дерево выросло. Прямо на глазах. Туманы было... The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. Ага, вот понятно. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Да. Что еще вырастет? Оба! Right where they stand. Хорошо. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. Тихо. Кто стрелял? А, I молодец. wondered why my compatriots Хорошо. didn't come running when they heard the shots. И шо, чувак, как дела? So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. А ну иди, алло. The Я не boys вижу had никого. established quite a reputation by that time, so they attracted Понятно, я all прям к manner нему of подошел, riffraff кстати. to their cause. Интересное кино. Так, а ну слышь. Ладно, давайте подходим. Да, насквозь прошла пуля. Круто. Так, отлично. Хорошо. Еще есть? Ты что, не умер, алло? Что спать? Я слышу голос. Тихо.
Там тип какой-то на меня шел. Ой-ой. Point B and I was under serious attack. Ты кидаешься динамитом, крыса. Блин. Ладно. Без проблем. Хотел попробовать сделать красиво. Буду делать как они. Так. Лови пулю, человек. Что еще? Здорово. Хорошо. Ты прячешься, дорогой? А так? Хорошо. Давай, кинь динамит, скотина. Ага. Есть. Хорошо. Да не ори, ты уже помер. Патрончик. Хорошо. And my reinforcements was nowhere to be seen. Так, надо поспокойнее, наверное, двигаться, потому что... Давайте-ка через открытие попробуем патроны. Да как вы видите, алё. Да, не попал. Стой на месте. Ладно, не хочешь стоять. Круто. Хорошо. Хорошо. Так, по идее, все. Есть? Может, свет какой-то? But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Говорят еще, что Ведьмак фантастическая игра. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? Кто храпит, алё? Стив? So I just started walking, and pretty soon... Падла, кто-то храпит. Ляща дай ему. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Да, конечно, расскажи мне. Скотина, Indians surrounded me from all sides. Ага, что придумал опять? Скрытыми. Блин. Да и... Блин. А ну, успокоились. Indians? Вы чё? No. I just wanted to make sure Steve was Да paying ну, ты attention. серьезно? Now, where was хорош. I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my Какой eyes. принципиальный. So, where was I? The Daltons. Да, Right. что-то есть. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Хорошо. So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. Cousins breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? А ну еще попробуй I кинуть bet динамит, Ben скотина. knows what I'm talking about. Воу-воу-воу! А, и помер. Молодец. Сюда. Хорошо. Что теперь? Воу-воу-воу.
Спрятаться некуда. А! Это мосит, блин. Спать. То ли муха, то ли кертная, непонятно. Так. Кто где? А ну-ка. Как вы издеваетесь? Ну ладно, давай. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Зачем мне отходить в концентрацию? Подсказку вылезла, только хуже сделала. Ну-ну-ну. Что здесь будет? And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat Ачивка. in a swamp? Держаться на плаву. Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. Да хорош, алло. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Так, я зверолова вкачаю, потому что я хочу немного вкачать винтовку. Пулемета! Понятно. Тяжело. Динамит будет кидать меня. Ага. Успокоился. О, хорош. Вот тебе и бум. А ну чё сказал? А ну сюда иди. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Да, где-то меня ждут, явно видно. Ага, хорошо. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. Хорошо. I set out to do something. Приятно. I do it. Surrender just ain't in my nature. Ой. Plus, I'm stubborn as hell. Так, а ну-ка. О, секретик. Так, давайте без самородков. Тихо, спать. Готов. Запасы пополню. Куда? Неясно слегка. Ну-ка. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Опа. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Шо, погнали? But it turned out that they had me. Take him out! I'm Ах sending ты you to крыса. hell! И чё будет? The Daltons had played me Not so like a tough after fiddle. all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me И alive. туда.
But finding my way out of a burning labyrinth Сюда. А куда? proved to be quite a It challenge. was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed dead. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, Какой Титаник? But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Ну-ка. It was time to settle this once and for all. Вот твари, моя месть будет страшна. Да, никто не выживет. Да, главное выходить на открытую. Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, Да ну, determined to блин, а take me как? down. Вы серьезно? Confident that this time the odds were on their side. А как фокус наводить? На кого из них? Я не знаю. Ну? На фокус. Это нечестно! Их двое, я один. Что за бред? Ладно. Люблю неравный бой, я так чувствую себя лучше. Ну, типа, если я их сглючу, типа, я буду лучшим игроком. Хотя, мне кажется, если в дальнейшем будет 3, типа, это будет вообще это странно. А, блин, а тут можно уклоняться на этой дуэли? Можно уклоняться вообще? Этот стреляет первым. Поэтому нужно его первым вынести. Давай, концентрации поболее надо. И скорости тоже. Выше 50% будет? Есть, хорош, это уже хорошо. Да ну! Чтобы шесть сходить его вверх. Хорошо, хорошо, допустим. Сколько я должен вывести? They got it Спать, wrong. ребята. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Против кого пошли? Непонятно. Вы чё, ребят? My own brothers died tragically as well, truth be told. Это типа 7-й эпизод уже, да? 68-й год. А начинали мы 61-го, по идее, если я не It ошибаюсь. was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys.
and I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Интересно. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. А, у нас есть что выкачать? В смысле? В смысле, я не знал об этом. Динамита больше-то нет. Вот, более высокая концентрация, давай-ка. Да больше нету. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Я что-то нажал, но должен My ears are still ringing from blowing up that bridge. подорвать. Вы чё? What'd you say? Ребят. I can't hear a goddamn. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Я на лошадь From there, смотрел. I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Лошадь накачанная такая, слышишь? Нифига себе. А чё, сюда надо, что ли? Да не гони. А чё, а там мне ничего не va? Погоди, мне просто типа интересно. Там ни хрена, кроме темноты нет. А тут секрета? Нет, нет. Блин, везде динамит еще. Oh, I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Красотища, а не револьвер. Outside, inside, anywhere I could, I made my way towards my prey. Now you're really pissing me off. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Что, вышибаем? Давай. Хорошо. Хорош. Ты успокоился. Ребят, вы вас спать не учили? Я научу. Что? Проблем нет.
As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Dead man! О, ай! Голову насквозь. А по-другому никак. По-другому никак. At times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Красота. Что в сейвах есть? Вы могли секретик. О, секретик все-таки есть. А это? А нет, это просто шляпа. Ну не в смысле игра, а ну, вы поняли. Так. Это типа поможет мне, интересно, тема или нет? Нет, не хочет. А что поможет? Странно. А куда текстуры-то, алё? Не-не-не-не, такие баги я не люблю. А что можно было что-то? Лестница. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Ну и в смысле, я только в поезд хотел прыгнуть. Допустим, это какие-то люди. Help? И чё? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Куда пропали? Who the hell is that? Бать, алло, ля. Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! Правильно, я убью всех. He'll kill us all! Зато быстро и безболезненно. Никого? Что-то мне не внушает доверие этот звук на самом деле. А есть что-то более... Есть. Оу! Боже, он на меня бежит. Что это? My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Не. Откуда? Хорош. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Опять дуэль. Right after Sundance, I mean. Так, он And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Ну-ка. Though some folks might dispute Ты that. прям не лазь, а? Дай концентрироваться нормально, а? On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Доброй ночи, мужчина.
They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Песик это один из твоих. Да. Минута 30 или час 30 до ада. Называется миссия. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Итак, ну что ж, мы прошли 3 миссии. Поняли, что у Сайласа Гривза, за которого мы играем, то есть это протагонист этой игры, у нас были 2 братья, 2 брата, которых убили. И мы, так сказать, отправляемся на миссию мщения. Я так понимаю, части мы уже отомстили. А продолжение мстительных миссий будет уже в следующем ролике. На сегодня все. В дальнейшем будет больше. Динамика игры мне, в принципе, нравится. Так же, как атмосфера, музыка и так далее. Поэтому получаю удовольствие от игры. Очень даже. А по поводу того, нравится ли вам эта игра, пишите в комментариях. Либо же находите меня в соцсетях по этому же нику. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новый ролик по этой игре, либо же по какой-то другой игре. Ну а на сегодня все. С вами был Нитхёк. Всем пока.